and a very good afternoon. So please scan your attendance first. Okay, we will start at another 5 minutes. Okay, around 20:25. While waiting for the rest of your friends to come in. So for those who are just
joining, so please scan your attendance.
Okay, sorry for keep you waiting because I need to handle the students' registration. Okay. Okay, what's the progress from our last meeting last week? So basically, for this session, we're supposed to have only two groups. So like what I told you last week. So the presentation is just going to be presented by the principal leader or the principal engineer. See, okay. And then if I have questions, yes, I'm in details. If there is further details that I would like to know, and then I will ask the head of each subgroup, and then yeah, the group members can also assist the group leaders to answer the questions or further explain my queries. So who's going to start first? Me Doctor. Okay, proceed. Okay. Yeah. Wait, I'm share my screen. Doctor. Okay. Oh, sorry. Okay. Can see my screen. Okay. Okay. Firstly, I'm Muhammad bin Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad bin Abdul from Group 1. Video from Group 1. So we go further. Firstly, we go with the powertrain lah. Okay. Yeah, this is group member. So agenda dia adalah to decide the main power supply apa for their motor. So the action taken is comparing the advantage and disadvantage, and then comparing the compatibility and comparing the specification. So they has come out with the 3 design. So okay, we go one by one. So okay, the first one is the alternator with the shaft. So this is the detail and the specification of the first design, which is alternator and shaft. So the alternator is low cost and upper cost for power supply and easy to obtain. And the power of the alternator is about 800 watt. And the voltage is direct current. So the current is 16 amperes. So then that's it for the alternator shaft design in the first. And then the second one is the motor with the shaft. So it's much easier, lebih senang lah untuk fabricate sebenarnya. So motor can easily obtain, motor can plug and play, motor can come with motor come with the controller. So sebenarnya motor ni pun ada dia punya controller. Then dia pun compatibility with the motor lah. So power sama dua-dua ni, dua-dua design ni they have a same power and also the same voltage but different current. So it's quite high, 30 ampere. So the shaft is low cost and can easily obtain. The shaft is also compatible lah with the design of chassis tire. So this is the detail for the second design. So and the third design is motor with differential. So basically it has a separate shaft because it is differential. So differential is low cost and easy to obtain too. So then it's not provide significant different with the other without differential due to low speed operation of the go-kart. So it's also economically not worth it to include the differential. So dia tak apa nak sesuai sangat lah untuk go-kart untuk include apa differential macam ni. So jadinya team powertrain tu dah decide untuk pilih design kedua ni iaitu motor with the shaft. So this is some part that can have available and market lah. So jadinya mostly is standard part. Okay. So this is all about for the powertrain.
So can I ask question for this one? Okay, can it? So basically for this option, this is more like your conceptual system first, like before you start selecting your final design. Yes. Correct. So can you please make a schedule awak punya morphological chart of criteria that need to be selected for each conceptual system, like the one that you learn during your introduction to design, where if you have several design, kan awak dah pernah belajar kan, meaning that kalau macam awak ada, say that for example lah, saya sekejap, saya share sekejap. Okay. Cepat. So this one also applies to the second group if your group is not doing the same approach that it's supposed to do. Because back in industry, if they actually use this morphological chart to do on conceptual selections, either it be overall design or system design. So do this Doktor ada share screen kan? Sekejap, saya baru nak share. Oh, okay. Okay, nampak saya screen? Right, nampak. Okay, so basically contoh lah, for example, let's say that you have a system A, B, C, okay, and then yang tadi lah, contoh lah awak buat kan, awak ada list of this one is your system, this one is your criteria. So basically awak nak tengok lah, for example lah, you want a system like I told you to have a system that can be easily integrated. So this one saya akan letak dalam in form of question lah. Okay, so basically so saya akan simplify lah. So I have motor controller, have okay, saya letak ni lah, have shaft. Ni simplify lah, awak perlu buat popular lah. Saya so have shaft. Okay, sorry. Because this is our requirement, what we want. So this criteria is actually what we want. Do we need differential? Come with kit. Okay. And then so ni this one awak summarize ni lah criteria of selection. Okay, power berapa kan, ulang pada awal. Contohnya lah yang tadi awak bagi kan, A tak ada, so B ada, so semua A, B, C ada shaft kan, correct? Yes. Okay, so just for example lah, check, do you need a differential? Pasal go kart kita tak perlu pun. So kalau yang ada differential tak, sebenarnya tak perlu lah, so have differential. Okay, contohnya. So contohnya kalau macam yang ada differential, ini sebenarnya kita tak perlu tunggu tak perlu differential. So do we need differential? So maksudnya kita akan select yang tak ada lah. So yang tak ada differential yang mana satu? Sistem mana? Design 3. Yang tak ada kan? 3, C yang tak ada. C ada. C ada. So yang tak ada, yang tak ada ni lah. Tak ada differential tak ada. Okay. So this thing come with kit for easy installation. So contoh A ada kit lah tadi kan, awak main pasang integrate separate lagi kan. Betul, okay. Tak ada, so jangan tak ada, right. So basically B ada, so C ada, C tak ada. C ada juga kit ke apa? Yang C ni di sistem dia based on kit. Untuk yang 2 dengan 3 ni ada kit sebab dia guna motor. Okay, contoh lah, this list of criteria selection kita dua semua. So katakan awak punya ini kita buat tick ni equal to 1 lah. So dia kalau in details you can put dia ada value lah, awak boleh buat 1, 2 atau 3, itu depend dekat awak punya judgement lah. So based on this one, so yang paling banyak mark is your system B lah. So ini ada 4 markah, ini ada 2 markah, ini ada 2 markah.
So for sure this you're going to select this one. Okay. Alright. So sekarang ni you need to make a proper selection criteria how the system need to be selected. Okay, sebab kalau macam dekat industri, contohnya for Proton, they do this kind of approach for morphological, because currently for automotive system, let's say for aircon itself, so there are a lot of type of aircon. So come aircon with a system filtration. So aircon yang tak ada filtration, ada aircon yang yang ada inverter yang dia save current consumption, which is going to reduce fuel consumption. So dia akan beli semua advantage untuk setiap sistem tu dan apa yang dia nak, especially dengan dia punya cost. Okay, berapa. So and then from there, the Proton engineer, they're going to select based on this criteria. Okay, and then those system which has the highest mark is the one that going to be selected to be put in the car. Okay, so basically, like you, since that you're just going to go-kart, so I'm just going to expose you. These are actually things that you already learned during your introduction to design. Correct? Betul? Ada belajar kan? Ada. Okay. So these are the things. So other than this one, introduction to design, and then the HOQ is actually the latest one. HOQ more like things that you need to decide before you start designing the system, meaning that what are your criteria. But this one, we use this one if we have things that already we need to select system, or we need to select things. So we need to list down all the criteria for each systems, and then also at the same time we list down what are our requirements. So if the system's characteristic or specification meet our requirement, then just tick it. So the most of the system which has most of the tick, so going to win the going to be selected lah. Okay, faham eh? So understand. So your points already there in your report for this subgroup. It's just that I want you to show it in this kind of form. Okay, so morphological chart. Ini panggil morphological chart kan, Ustaz Hussein? Ustaz saya lah. Okay, ada. Okay, faham eh? So this one also applies for the second group. Kalau buat macam ni lah. Okay, faham lah Hafiq? Okay, faham lah tu. Okay, and then okay, buka balik awak punya share awak punya file. Okay, still in the powertrain. Okay, this one later on, I want you to provide with the installation layout for this component. Which part? I mean the electrical layout for this component. Which part need to be connected to which part? Okay, ini ada ke belum? Ada ke tak ada ni? Untuk grup ni ada. Tak, kalau dah ada, so awak should put in your report, because later on you need to include it in your final report for your submission. Because later on, if let's say that there is your junior going to fabricate this go-kart, tapi saya rasa awak lah yang akan fabricate next semester kan, awak ada AD2 kan, exam. So you need to show how this component can be connected each other, plus where you're going to put the sensors in between the wire for the power monitoring, for the voltage, current. Okay, itu tak apa, awak buat dulu layout how this component can be connected to the motor controller. Provide that connection, the connection layout lah for the electrical components. Yang make up bearing ni tak payahlah sebab kita dah tahu dengan pasangnya. So ini just layout saja, electrical layout. Okay, faham eh? Okay, faham tak? Okay, so next progress untuk next subgroup. Okay, for next is the right handling group, which adalah team member Hakim Afifi, Imam Zaid and Zulkarnain. So basically subgroup ni pilih ada dua option untuk tayar lah, which is first one is standard go-kart punya tayar yang lebih lebar. Jadinya then next one is just the mini bike tayar. Maknanya dia punya lebar dia lagi kecil lah. So then dia punya dia orang select dia orang punya ni according to the cost and the weight and the friction lah. So jadinya
which one have the most better friction or traction. So jadinya so ni yang jadi reasonable dia kenapa dia nak select ni. So jadinya dia orang pilih mini bike tire lah. Okay. So this the material of the tire, rubber and alloy. So they have a big advantage. The advantages like better power economy, better braking, and lengthen tire life. So jadinya that's why they decide to choose mini bike tire because of this advantage. So next is the shaft. So these are the roughly shaft punya dimension. Okay. So I think that is it. Jap, habiskan dulu punya sampai habis. Ada lagi tak? I think that's all. So untuk bracket is like the powertrain. Okay, jap. Okay. So sekarang ni saya nak tanya. This tire can be fit into the shaft kit tak? Can be assembled directly with the kit, with the shaft from the kit tak? Dia punya ketua siapa? Saya doktor. Okay. Dia tak boleh terus plug and play, kena ubah sikit. Buat adapter lah. Okay, adapter tu dah awak nak buat macam mana, nak pasang macam mana? Dia sama ada kita akan buat awak buat shaft baru ke ataupun antara daripada bearing wheel ni keluar shaft pendek dan ada adapter sambung dengan adapter yang disambung dekat shaft kit tu. Mungkin kita akan pasang adapter dekat rim tu, lepas tu shaft tu masuk dekat adapter tu. So yang kita ubah rim je lah. Nak ubah rim? Kenapa awak nak ubah rim? Bukan nak ubah rim, kita tambah adapter kat rim tu. Okay, tolong lukis kat saya je awak nak buat macam mana. Sketch dekat saya. So please sketch for me. Okay. So, okay, tolong tunjuk kat saya. Sekarang. Sekejap Awak sketch dalam film tak apa. Ke ada kertas ke, kalau tak ada susah nak lukis, tak ada apa, nak lukis dekat pen, awak just sketch kat atas kertas and then tunjuk depan kamera ke, ambil gambar ke. So saya nak tanya Afiq, untuk semester ni sekarang ni dah minggu ke berapa? Kita tinggal lagi berapa minggu? Lagi 5 minggu ke 6 minggu I think yang ni week 13. Ni sekarang ni week 13. Week 13. Sekarang ni salah week 13 sebab minggu lepas week 12. Oh, If I okay. not mistaken lah. Okay. So basically you need to submit on week 16, right? The final report. Ya. Okay. So meaning that by week 15 kena ada draft lah. Draft report. Tapi lah ni kena settle lah. Kena speed up our punya progress lah. Okay. Okay. So Hakim, macam mana? Dah. How you going to integrate this rim with the shaft from the kit? Sekejap saya hantar gambar. So Afiq, tolong buka this share the picture using your screen. Pak awak dah share sekarang. Fit kat WhatsApp.
Doktor boleh nampak tak doktor? Ah, Okay. Doktor ni yang kalau yang benda bulat ni untuk pasang dekat rim go-kart yang biasa tu. Mhm. Lepas tu gambar next. Yang ni saya punya rim dia ada 3 lubang. Lepas tu saya akan tambah satu plate besi. Oh, okay. Buat adapter lah. Satu adapter untuk 3 lubang, sebelah satu lagi adapter 4 lubang lah. Okay. Itu nanti prepare lah awak punya adapter drawing dengan dia punya ni. Okay. Okey doktor. Okay, and then satu lagi progress tapi awak group ni awak group right handling kan? Ya. Progress untuk simulation motion analysis tu macam mana? Simulation belum buat lagi sebab chassis tu baru dapat siap semalam. Tak, saya cakap tak perlu tunggu overall siap, awak boleh practice pakai CAD model untuk go-kart yang mana-mana awak boleh download dari internet, because that one is very critical lah, sebab if you don't or you won't be able to do the simulation and then awak takkan dapat do the dynamic loading on your TC. Itu yang macam saya cakap lah, awak ada dua analysis yang kena buat, satu static, satu dynamic. Yang static tak ada masalah, ini yang dynamic ni. Okay, so kalau awak tunggu, if you wait for the chassis or the overall component to complete first and then you will be able to start your work, and then it's going to be we're going to start late because to learn how to do it takes time, and then awak tunggu lagi yang lagi lambat lah, 2 kali lambat. I'm afraid that you might not be able to finish up by the time you need to submit the report. Okay, sebab dynamic loading analysis is represent quite significant marks of the report. Okay. Okay doktor. Okay. So nanti so nanti awak kena proceed lah dengan dia punya work tu. Sambil awak kena 3 orang kan. So awak delegate lah dia punya task tu. Siapa buat design bracket, siapa yang buat nak study pasal motion analysis. Okay. Faham eh? Nanti kan saya nak start dia lah. So basically kalau if you the rest your CAD drawings not complete yet, by next week, so you start with your own CAD model that you download from the internet. If not, just use straight ahead all the actual parts for your group work lah. Okay, Afiq, sambung next group. Bersin dah doktor. Sorry. So yang subgroup members, like subgroup leader, kena ingat lah, awak kena pandai delegate task lah, jangan buat seorang-seorang. Okay, Afiq, sambung. Please continue for the next group. Okay, untuk next group is structure punya group. So after the requirement 1.2 meter dengan 1.2 meter panjang dengan 1 meter lebar, so then we decide to untuk guna structure PVC. So dia punya structure is like this with some dimension. Okay, so ni ada punya dia punya design untuk structure dia. So dia pakai yang metal punya mesh lah, metal mesh lah, yang macam net lah. Dia orang design untuk guna ni, untuk guna macam ni, macam orang panggil fish net. Okay, fish net. So doesn't matter. So have this subgroup did the analysis on this design selection to see is it suitable, or if you still want to use this fish net yang metal ni, kalau tak okay, awak nak ubah kat mana untuk reduce dia punya deflection during starting. Ada tak buat satu analysis untuk ni group leader untuk this chassis? Siapa di group leader? Hasib, Nick Hasib tu. Okay, Nick muncul. Hello.
Sorry, Okay, termute pula. Belum lagi doktor. Saya so bila nak buat yang static analysis ni, nak tengok dia punya level. saya tengah buka ni. Lepas tu ada macam problem. Ada problem, so nanti saya tengah ni jap. Buka apa? Saya tengah buka yang analisis lah. Saya nak buat analisis yang structure dekat Oh, dia buat? cylinder tu. Dia Tak. buat ke Belum buat lagi, saya baru buka. Saya tak tengah apalah, buat kemudian lah. Sebab sekarang okay. saya nak, so basically nanti awak buat analisis. So untuk analisis ni, awak jangan ambil load dia punya tinggi sangat. So maximum load yang awak letak ni agak-agak dalam load driver. Load driver yang, sebab yang komponen tu memang akan ada lah, sebab komponen tak detail, sebab komponen dia kat bahagian hujung chassis, so dia tak akan effect deflection. Okay, sekarang ni the most thing that going to effect dia punya deflection is driver weight. The driver weight just select put maximum load ataupun maximum weight of 60 kg. Okay, boleh. Okay, so ada kan kawan-kawan awak yang berat, yang bawa berat bawah 60 kan? Ada kot. Ada. Tak ada, pandai lah. Pandai exercise lah kan. Sebab Ada. ada kan, less than 60 lah, sebab I need to be reasonable. Awak yelah design pakai chassis, nak suruh bawa berat 80 naik kan, memang lah akan effect lah. Okay, so basically design ni kita buat lightweight saja lah, sebab kalau awak pergi, if you go for competition, students competition, let's say that the car macam Prodwa IQ Challenge, usually ones of the winning factors that are going to affect the winning is actually if we able to reduce overall weight of the vehicle, including the driver's weight lah. So usually we're going to select the driver yang paling kurus lah. Okay, so sama konsep lah nak punya design. Saya takkan letak sampai 150 1 kilo kan dia punya maximum weight, no, just up to 60 kg kita design. This is considered of your design requirement lah. Okay, purchasing. Okay, letak dia punya driver load dalam agak dekat dia punya CG dekat center seat tu dalam maximum 60 kilo, and then see dia punya deflection tu banyak mana. Okay, ni. Okay doktor, okay. So next progress. So ini yang saya cakap ni, saya nak tengok progress minggu depan. So minggu depan basically kena minggu depan minggu ke-13 kan? 14 kan? 14, 15. Yalah. Okay, awak ada lebih kurang 2 minggu, 3 minggu je lagi. Okay, untuk complete semua design sebelum start work out on your draft. Draft pun nanti, for the draft also I'm going to Dr. Zari and myself going to go have a look on your draft for several times. So kita takkan awak submit je terima bulat-bulat. No? Kita komen, hantar untuk awak correction, awak hantar balik sekali lagi, awak correction, and then sampai positif baru kita start. Okay, so next group, ini chassis, next group, and the next subgroup. Next subgroup is vehicle integration. This is a member of me, then Apis and Arif. So our discussion point for the last week is more like seat position, economic, placement and configuration of go-kart, and mounting and the joint. So jadinya untuk mounting pun kita orang lebih banyak research pasal yang standard part punya lah. So first one we go through the seat position lah. So seat position ni basically seat ni yang kita orang dapat dekat Shopee, dekat Lazada, harga dia is about like not more than 50. So it can cut the cost for untuk dapatkan ni lah. Jadinya this is the overall view for the economy. So like seat daripada center, daripada full seat ni, dia punya tinggi seat ni adalah just like 48 cm, then punya sudut belakang ni 75. So the driver punya steering from steering to apa dia punya feet like 55 to 48 cm.
So this is the angle lah, the angle of the knee and the betis ke bahagian bawah tu. So the ergonomic ni pun untuk pentingkan comfortability and safety. If kalau ada macam collision ke, so jadinya kalau dia punya, kalau knee kita terlalu rapat, maknanya below 120 degree, so mungkin ada possibility untuk injury ke apa time collision, so kita tak boleh nak expect kalau tiba ada collision lah macam tu. So this is the overall lah dia punya ergonomic measurement. My concern is that the measurement on about the x-axis. Okay, so as long as it does not exceed 1.2 meters, and then the one including in 1.2 meters plus the includes, which includes the 64.5 cm plus 48 divided tangent itu degree berapa? Katakan 75 degree kan. Okay, untuk awak punya x-axis punya displacement campur dengan layout from side view for your motor does not exceed 1.2 meter, then it's okay. Okay? So you need to measure. Sebab seat ni pun boleh adjust, kita orang fikir untuk adjust besi lah, so jadi XY in x-axis tu boleh. Okay, kalau boleh adjust, okay, as long as does not exceed 1.2 meter, okay, dia punya overall length. Sebab kita tanam nanti bila awak, walaupun your driver's weight is less than 60 kilogram, but you have a tall driver, you need to provide the space for that driver sampai dia terlanggar or hit or collide the motor at the back of the chassis, sampai kan you need to relocate that motor furthermore to the back, which is going to affect your overall length lah, which is 1.2 meter. Okay, so but this one, if you already make sure that it's okay, then it's okay lah. So this one I want to later on in overall chassis assembly. So if you could provide the modeling for human mannequin on your go-kart, then kita boleh visualize lah your suitability of the driver position or its ergonomic position for your go-kart. Okay. Okay, next. Okay, next the configuration of design lah. So jadinya placement yang ni kita orang ada dua design, which is the first design, the placement. So dia adalah seat design yang kita orang yang untuk first design ni. Tapi seat design ni mungkin agak costly jugalah, sebab mostly yang produce seat design ni like Sparco, Recaro punya company. So jadi it's like agak mahal lah costly. Then if it's costly, then why don't you provide just because this is just a low speed go-kart, you just provide seat for your butt only lah. Maksudnya provide pelapik untuk awak duduk saja, tak perlu sandal. Okay, so jadinya for the first design, so mostly dia punya part dia kat belakang, jadinya senang lah untuk wire management. So jadinya tak adalah macam dia punya part dekat kiri ke kanan ke apa, so jadinya ada bigger space dekat bahagian kiri dan kanan and dekat bahagian pedal dekat depan lah. Okay. So this is the advantage of the first design. Tapi dia punya disadvantage dia like sebab banyak kuasa telur dekat belakang ni, so mungkin possibility untuk failure untuk fail dekat bahagian belakang tu agak tinggi, sebab kan oleh just supported by two PVC yang agak dekat jarak. Dan kalau nak support pun we can have a base plate at the back. So insyaAllah kalau dia dapat tampung lagi kuasa telur, dapat kurangkan dia punya failure dia. So if kalau tak ada, mungkin memang dia punya lifespan dia lagi cepat untuk break lah untuk bahagian belakang ni, sebab mostly komponen dekat design satu ni kat belakang. Okay, lagi next. So for the design tu, this is the second design. So design ni ada base plate untuk full chassis. So this is position of the second design. So jadinya if kalau orang belah kiri dengan belah kanan ni kan tadi untuk design pertama ni
macam kosong, jadinya bolehlah untuk letak controller. Controller pun, dia punya motor controller pun tak berapa nak berat sangat. So bateri pun boleh letak bahagian belah kiri atau kanan lah. So, jadinya motor controller pun boleh boleh in term of boleh tukar-tukar dia punya kedudukan lah. Tu based on dia punya dimension jarak dia daripada motor belakang ni dengan bateri. So, jadinya tapi yang susah sikit untuk design 2 ni wire management lah, sebab nak kena tarik agak panjang juga. So jadinya dia tak position untuk wire management ni tak adalah untuk 1.4 ni lah. Jadinya kalau untuk design 2 ni boleh letak case dekat belakang ni. So jadinya tutup terus guna case like metal case ke untuk kat belakang ni. Okay. Ada design 3 ke tak? Design 3 tak ada tu. Okay, design 2 je. Okay. So my recommendation for wire management. So since that you are covering and strengthening your chassis using ini pakai plywood kan? Yang ni we suggest untuk guna metal base plate. Okay, metal base plate. So meaning that you need to do wiring. So your wiring don't have to go through on the surface of the on the metal sheet. It need to be under the metal sheet. You need to hide it. Faham tak? Okay. So nanti tapi awak kena dalam CAD SolidWorks tu awak meaning that under SolidWorks tu if you have hair wire wire management but it is hidden underneath the metal sheet. Okay. Tapi like like I told you for previous group, you need to have layout how this component can be installed. Okay, with the harness install with the wire harness being being shown lah on top of the surface. Awak sembunyikan bawah plate bawah sheet sheet metal. Okay, faham? Faham betul. Okay. So this is roughly overall dia punya view daripada back and front of the vehicle. So ni ada top view. That's 35. Yeah. Sorry. Okay. Okay, please continue. Sorry. Okay dah. Okay, so this is the top view. So ni ada punya, kalau dari top view dia punya position dia macam ni lah. So dia so lebih pedal kat sini. So then this is the overall, dia macam roughly dia punya dia punya dimension untuk setiap part. Ini motor controller pula dekat mana? Bateri dekat mana? Ni motor controller dekat bahagian kalau daripada driver jadinya bahagian belah kanan lah untuk motor controller. Untuk belah kiri ni bateri cukup ke sebiji bateri? Itu berapa volt? Awak pakai bateri lithium ion ke ataupun pakai bateri kereta? Dah silap saya bateri lithium ion, if I not mistaken. Betul tak Pak? Tempo train. Yang Tempo train kata nak bukan pakai bateri kereta? Saya group 1 pakai lithium ion. Boleh buat group 2 rasanya. Okay. Maksudnya bendanya boleh beli tak? Awak nak beli yang dah siap ke ataupun yang tak kena beli sebiji-sebiji dan solder dia punya bateri? Kita nak beli sebiji-sebiji. Tapi ada je in market dah siap the same spec 48 volt.
Awak jangan, awak baik design ni sebab sen depan ni awak nak kena fabricate ni. Sebab Saya ada beli bateri bateri sebiji ni bukannya sekadar solder tu senang lah, sebab nanti awak kena fikir juga dia punya charging module. Charging, awak nak charge bateri tu macam mana, sebab basically it's not simply you can use charger yang bateri yang dah sedia ada. So if you do a custom battery set ataupun module, you need to come up with your own charging system. Okay, bukannya simply boleh charge sebab awak pakai lithium ion, awak main cucuk je charger sedia ada, boleh meletup dia punya bateri tu. Okay, so I need to reconsider. Tak apalah, awak nak pakai lah, tapi saya kena, kalau pakai bateri ni awak kena propose sekali lah dia punya charging system dia macam mana. Okay, and then satu lagi yang saya perasan dekat sini, kenapa awak tak letak untuk assembly, awak tak letak throttle untuk electric motor, sebab ini mechanical throttle ni. Electric motor kita kan belum letak lagi, sebab ini pun kita orang dapat daripada internet juga ni untuk the pedal ni. Tapi nanti kita orang akan update juga design ni untuk yang guna yang electric punya throttle. Okay. Okay, apa nanti so awak buat make sure for vehicle integration ni macam yang saya cakap lah minggu lepas. So for parts yang awak tak ada, awak sepatutnya kena ada dalam awak punya CAD model, but you're not putting it in your CAD model. So just put a transparent box indicating that space is allocated for that component, so that I will know that that space is actually belong to something walaupun dia kosong. Okay, so ini tak complete ini. Contoh ini awak belum lagi letak macam apa, signal, lampu kecil sikit. Okay, homologation kan kita ada part of the requirement semula-mula. That one under responsibility of integration lah. Then electric throttle pun awak tak include. Okay, so ini kena complete lah. Boleh? So minggu depan kalau boleh, sebab bukan apa, you need to finish this design or design specification as soon as possible, sebab usually for homologation you don't need to design parts for homologation. You just integrate and then beli barang-barang yang dah ada kat market, integrate. Okay, and then sebab this homologation is like a standard component or standard accessories that a car need to have. So kalau tak ada, say that nak pergi masuk JPG untuk dapatkan kelulusan to get the approval to be to ride it on the road. Kalau benda ni tak ada, contoh tak ada lampu, tak ada signal, JPG pun tak approve. Okay, contoh macam itulah this homologation. Okay, for your case, this homologation is actually a standard part. Awak tak perlu design ni, benda dah ada, awak masuk je lah. Kan saya cakap, if you can get the components from the CAD library, then just use say ahead lah. Okay, in your CAD model. Okay, and then satu lagi. So please make sure you already in the fourth year, you should know how to do rendering. Okay, make sure that this is just a normal normal rendering from solid model lah. So just I would prefer if you can do the proper rendering for your product. So nampak cantik sikit lah, nampak macam real life punya barang. Okay, boleh integration. Okay, next group, next subgroup ada lagi tak? Ni next kita orang bincang pasal ni, pasal mounting untuk dekat seat tu. So sebab kita orang nak buat adjustable, so ada satu design ni kita orang ambil daripada design satu lah, sebab dia senang untuk manufacture. Dan yang next pula kita orang just guna universal slider. Maknanya yang ada dekat, memang senang lah dapat ada kat market. So ni pernah ada dalam RM80, RM90 juga. Okay, you need to remember so for all things that or parts that you select, the one that you going to buy from the market, make sure that you going to put it in your report where you can buy it. So provide the link Lazada ke Shopee ke daripada mana-mana website, and then the price of it lah. So basically make sure jangan mahal sangat lah. So basically kita target dia punya fabrication for this one is less than maximum RM600-700 je. Okay, sebab most of the cost for sure going to go to the dia punya powertrain for EV go-kart kit.
Okay, yang lain tu awak kena target lah. So basically I'm going to look at the lowest cost lah. So sama lah for the second group. So what you can propose whatever you want, but the price shouldn't not be too high. But of course, the best one is always the design which reliable, durable, which meet the requirement, our requirement, and being produced at lowest cost as low as possible. Okay, and then using parts that can be outsourced easily. Itu automotive lah. This is how automotive work. So in automotive, the only thing that they're going to design, fabricate their own is just the chassis. It's just the chassis body. The rest they're going to outsource. Either they're going to ask the vendor to design new thing for them, or they're just going to buy things that are already being manufactured by the supplier or the vendor. So that's how it's worked in the automotive industry, because because they need to catch up the development time, which is a car need to be delivered within 2 years time. Okay, kalau everything semua benda nak buat pada scratch, memang penat lah. Okay. Okay, usually they will go for the standard of the market, of the share punya barang. Sama macam awak lah. So kalau awak boleh practice this one, so this one going to be a practice for you lah before you go into industry. Okay. So next, ada lagi tak? Okay, next yang last sekali adalah dia punya mounting lah untuk setiap part. So macam untuk part metal place ni kita orang boleh guna untuk mount dia dengan chassis, so boleh guna ball and joint. So untuk battery punya tu, so kita orang ada tengok juga dekat Shopee, we can use the battery tray. So this is mounting for the seat, and lastly the mounting at the rear axle, which is tadi dekat power train pun ada juga tunjukkan apa mounting dia macam ni. Okay. Okay, next. Untuk next group steering. Sebab group steering dia tak ada bagi lagi dia orang punya report design. Steering, apa program steering? Untuk steering still lagi pada design yang lama, report design lama. Sebab dia orang ada buat tapi dia orang tak still lagi tak Mana dia punya leader steering mana? Siapa? Bagi leader jawab lah. Ada tak? Anyone? Muhammad Afiq Aiman, Zulhelmi dengan Aslan Azim. So siapa leader untuk subgroup? So who is the leader for this subgroup for steering and braking? Siapa? Afiq. Ada tak yang dia punya leader tak ada, tak masuk ataupun dah keluar awal lah? Dia punya team member ada tak? Team member dia je. Tak ada setting, saya tengok kat sini macam tak ada je. Siapa nama tadi saya tengok? Alah. Attendant je scan. Tengok keluar awal. Nama siapa tadi? Afiq Aiman, Zulhelmi dengan Aslan Azim. Siapa? Nama penuh tu Afiq Aiman tu ada Muhammad Afiq Aiman ke? Muhammad Afiq Aiman. Yang okey, ni dah scan lah dia keluar. Kenapa dia keluar ni? Tak ada dalam ni sekarang. Zuhailmi Ilyas, Muhammad Zuhailmi Ilyas pun dah scan masuk. Seorang lagi siapa? Aslan Azim. Nama penuh ni? Aslan Hazim bin Maliki tu sebenarnya. Ini memang tak masuk lah. Yang tadi Zuhailmi dengan Afiq dah scan masuk. Kenapa keluar awal? Sebab kerja dia orang tadi Okay, tak apa. Nanti tolong kirim salam saya kat dia orang. Okay, so jangan buat macam ni lah. Awak masuk, awak scan, awak tak buat kerja, awak scan keluar. So nanti pesan kat dia orang. Saya kirim salam. Dia minggu depan saya nak tengok kerja dia orang. Okay? Okay, betul. Sorry, betul. Okay, tak apa. This is not your fault. Okay, it's their fault. Okay. Okay, next group. Okay, group 1. So basically for group 1 in details, so please do what yang saya dah comment tadi. So basically, okay, remember
if you can have all your CAD model and all your design and all your CAE result, which is all everything is you have a preliminary result, so at least we can further further improve, okay, your specification, your layout. Kalau awak dah complete lagi, so saya tak boleh tengok in detail lah, because in the end we should expect you put into the detail assembly of the for the card lah. So up to the berapa skru nak pakai, for at some point you nak pakai cable tie ke apa. So we want that kind of up to that kind of details. Okay, sebab in that industry, for every prototype they develop, usually they're going to go into a very details up to one single bolt, one single screw, one single washer. Dia punya dia punya benda kecil-kecil tu dia consider, because at the end this is they're going to consider the assembly drawing which is going to be used by the production, meaning that if that they need to provide the as detailed as possible for the drawing, so that the manufacturing can only refer to that drawing, they can only produce it, okay, without asking, ini tak ada, ini tak ada, ini tak ada, okay. So usually for industry they work like that. So for you, for this class, so you need to be trained lah to look things into details. Tak kira lah sama ada both in technical design ke ataupun your report. So this one saya akan guide lah, okay. So yeah, it's okay for you to make mistake because you are a student, but do not make too much mistakes lah, because that one also going to affect your marks lah. Okay, so basically train yourself to think, okay. Kalau saya tak perlu tunggu saya cakap. Okay, itu yang untuk grup satu lah. Okay, yang grup kedua, so boleh proceed. Siapa grup kedua? Okay, saya dah. Okay, saya Daniel. Okay, good. Okay. Assalamualaikum, selamat petang semua. So untuk progress update grup 2, so saya akan start dengan grup saya dulu, powertrain. So this one is like the not final layout, tapi this one is like the final design lah. Final layout, not the final design, sorry. Okay, untuk shaft kita panjangkan 850, sprocket kita pakai standard 25H. Untuk yang warna merah ni, dia sprocket dia. Sprocket yang kat shaft tu 68 teeth. Dari segi yang ni semua kecuali benda ni terapung, sebab nanti saya tengok saya tunjukkan kenapa benda ni terapung, sebab basically ada satu plywood kat sini yang kita orang dah ada buat satu meeting hari tu. Kita decide untuk buat plywood dengan construction untuk frame lah. So nanti plywood ni nanti kita orang kena make sure ada clearance lah untuk chain dia. Untuk chain dia. Okay. Battery. Okay, battery ni kita orang found out ada dua part. Lepas before this kita orang just stick dengan lead acid ni battery. Dia bukan battery kereta lah sebenarnya, dia battery untuk solar panel. Cuma masalahnya kalau duk tengok kat sini pun dia besar, bulky, and bila kita tengok lead acid ni dia punya weight dia 20 kg. And dimension memang besar. So after research a bit, this week kita jumpa this one 18650 pack, and kalau tengok dia punya link ni, dia dah siap dengan charger, BMS battery management system pun dah siap sekali. So memang just tinggal plug and play lah kot, tinggal tu je. So and also harga dia lebih murah lah, 353 tambah shipping semua less than 400. Meanwhile battery yang this one, yang lead acid pack ni satu tu about RM120. The reason why kita orang ambil yang ni because kita orang tengok from the video yang Dr. share, memang yang YouTube tu dia pakai the same battery. Cuma kita orang tak perasan pula the size of it lah. So macam kita tengok kat sini takut nanti break pun tak dapat nak set up diorang punya setup kat belakang ni, and also takut terlampau berat kat belakang. So
dia punya loading tu dah lari lah untuk susah lah untuk buat frame untuk Okay. resist loading and everything. So motor controller pun also kita orang akan update sebab basically this one I think it was like the 2 kilowatt version punya. So kita orang akan step down ke only 1 kilowatt punya motor, and then dia punya controller ni akan lagi kecil lah. Maybe sama besar dengan apa yang tadi Globe 1 share tadi. And then motor basically 48 volts 1000 watt Yep. Arduino. Sorry, nak tanya, motor controller tu dia boleh terima input daripada electric throttle? Yes, actually dia satu set. Oh, okay, satu set. Yang ni kita orang dah jumpa satu set punya. Okay. And then yang ni dia ada throttle, pakai throttle ni lah. And then ada lagi apa? satu tu kita jumpa Ini boleh modify tak? ada pedal kan, tapi saya rasa this one Tak perlu. Kita boleh modify wire daripada throttle tu, kita sambung dengan potentiometer. sebab yang ni potentiometer. potentiometer juga kan tu this one. Sama je. Betul. Cumanya nanti potentiometer tu awak kena buat mechanical modification untuk link that potentiometer dengan dengan throttle, mechanical throttle. Itu satu. And then second option awak beli teruslah yang electric throttle untuk electric vehicle. Dia ada cara dia. Nanti saya share macam mana kalau awak nak modify tu, nak ganti dengan potentiometer. Sebab dia sama je, dia potentiometer yang sama lah. Dia buat masa example untuk Arduino masa yang kelas yang lepas. Okay, proceed. Okay, untuk Arduino, I think it was supposed to be Arduino Mega. Ni rasanya typo kot ke? But then sebab kita orang dah, sebab saya pun personally beli Arduino Mega, so I think tapi kalau dua pun why not, I don't know. So basically Arduino ni untuk as Dr. said before, macam nak ambil dia punya signal and then daripada input tu just nak display lah apa yang the current voltage ke etc, semua benda tu. And RPM, speed. And then bearing pillow 25 mm. This one is a standard juga component. Chain 25H. Length kita still belum ni lagi. Sekejap, nak tanya, chassis untuk yang ni awak pakai chassis dia punya PVC tu pipe ni berapa, diameter dia berapa? Kalau dengan bateri tu rasanya okay, untuk chassis nanti saya akan chassis ada juga. Okay. So itu je lah. Untuk motor before this kita orang pakai this one lah, tapi kita pakai yang currently this one sebab dia punya design lagi compact. And then doktor cakap pasal rendering kan. Actually saya try render, tapi yang tadi tu saya render on SolidWorks 2016. Yang ni SolidWorks 2020 saya tak dapat nak render every time saya tekan. Okay, for render kan, it is important for you to set dia punya material properties untuk material. Kalau besi awak set lah besi, kalau plastik awak set plastik, kalau PVC set PVC. And then awak select dia punya contour of surface macam mana. And then bila awak buat layout ataupun bila awak buat rendering, baru dia akan nampak macam real life punya produk lah. Okay, kalau awak tak set dia punya material apa semua tu kan, awak default je yang kosong material, awak terus render dia tak ada properly, dia takkan nampak macam betul lah. Itu memang untuk rendering nampak cantik, untuk real life produk memang perlu detail lah. Awak pergi satu-satu setiap komponennya. Okay. So nanti I think next progress would be chain assembly punya motion analysis pakai chain. Yang tu kita orang dah tengok macam mana nak buat, cuma lebih leceh and time consuming je lah sebab nak render and everything. Hopefully untuk render untuk chain punya motion analysis. Maksudnya awak nak untuk motion analysis tak apa.
tak perlu render, awak terus ni je. Yang maksud saya render bila awak nak tunjuk gambar static image je untuk awak punya. Itu baru render. Kalau buat static analysis yang ni awak tak perlu pun. Dia preferable kalau awak tukar masa buat analysis, motion analysis tu, awak tukar ke, saya pun tak pernah buat. Tukar ke wireframe lah. Wireframe lagi cepat awak punya analysis dia berjalan. Sebab dia berat dekat awak punya grafik. So kalau awak tukar ke wireframe, possibly awak punya proses untuk computation tu dia akan lagi cepat lah. Tapi itulah saya pun tak pernah buat tu. Sebab selalunya, tapi kalau macam dekat Proton, untuk analisis selalunya lah, untuk dia orang tak tunjuk actual chassis. Untuk chassis dia just show wireframe punya CAD model ataupun CAD data saja. Untuk right handling punya motion analysis lah. Sebab yalah CAD untuk chassis dia memang akan kalau buat serentak dengan rendering memang dia akan lambat lah. Okay, so saya akan proceed dengan group lain. I think dari group ni basically kita akan tukar bateri dengan motor controller untuk lagi compact yang lagi ringan lah, and also lower center of gravity sebab this is very high. And also tayar, pasal tayar ni betul lah apa yang Dr. cakap tadi, memang kita orang kalau boleh nak ambil tayar yang nipis macam tayar yang motor kecil tu, ataupun daripada skuter ke. Cuma masalahnya adalah nak cari shaft dengan dia macam mana nak sambungkan shaft dengan tayar tu lah. Sebab dia tak ada standard untuk both of it kan. Macam motor, skuter tayar. So benda ni memang kita orang dah garuk kepala macam mana nak buat. So sekarang ada dua choice lah, sama ada kita stick dengan tayar yang murah, tayar tu tapi buat shaft sendiri, ataupun mahal, ataupun beli shaft ni saya rasa standard juga, ada jual dekat Shopee. And then tayar kena cari yang as nipis as possible, in which pun still mahal jugalah. Satu tayar tu about I think was like 150, 200 something like that. I think for this shaft sebab ini dia punya sprocket dekat shaft ni boleh buka tak? Yang kalau kit yang asal. Sebab basically sprocket dia macam mana tak? Sprocket. Sebab awak punya shaft tu datang sekali dengan sprocket kan. Boleh. Okay, boleh buka kan. So basically kalau if you need to redesign the punya shaft, usually senang lagi dia punya machining. Kadang-kadang awak tak perlu buat machining pun. They just make sure that that shaft can be slotted in. It's just that at the end for the tip of the shaft, you just make sure it can go through direct into the adapter ataupun direct into the wheel lah. So you don't have to use this dia punya spline. Sebab spline tu kalau kita pakai metal at very high speed, this one is just designing to work low speed. Kalau tak perlu tak perlu consider yang design macam ni lah, sebab dia kadang-kadang kalau masuk awak pegang pakai pin dengan screw bolt, asalkan dia lekat dia okey lah. Sebab awak kena ingat awak we're not going to operate this to cut at very high speed. Okay. So tapi kalau awak nak pakai yang ni, katakan tak nak buat ni, awak nak pakai yang ini juga, shaft yang awak beli sekali satu set dengan sprocket ni, awak kena buat adapter lah, macam yang tadi group yang mula-mula tadi, yang first group tu. Adapter tu memang akan adapter akan look very macam appropriate, tapi doesn't matter lah, sebab you are actually going to run this go-kart at very low speed. That adapter dia takkan ada issue lah, tapi at very high speed usually we don't use adapter antara wheel dengan shaft. Jadi ni sebenarnya kita terus masuk je dalam DV ni, antara spline terus masuk dalam bearing ataupun masuk dalam hub wheel je. Okay. Tapi ini untuk very low speed, so okay, tak ada masalah. Okay. So tu untuk powertrain ya. And then vehicle structure led by Afdal, Amar and Syahid. So kita orang punya meeting
Kalau saya ada tak diorang ada masuk gambar. Okay, meeting kita orang minggu lepas ada satu big change lah in terms of design, structure design. So kita orang refer the video. So yang video PVC kereta pembuka PVC hitam tu basically dia cakap dia pakai PVC tapi ada satu part tu yang most of us miss, which is dia pakai juga EMT, which is I think electrical metallic tubing. So Okay. so Yalah. sekarang ni kita orang macam tadi dia group 1 pakai PVC pipe and then sheet metal kan kat atas. Tak silap. So sekarang kita orang pakai stainless steel pipe sebagai base chassis. And then kat atas tu untuk senangkan mounting point apa semua kita pakai plywood. Pulang pada awak janji saya nak tengok benarnya durable. Yang penting low cost. So yang tu memang dari segi durable tu vehicle structure and safety akan buat analisis lah dari segi strength dia apa semua, mana perlu extra tu. So I think tu cukup dari segi ni. Design akan di-update bila macam saya punya group powertrain, nanti kita orang kena buat clearance dari segi chain, sprocket apa semua tu. Okay. So and also multi point untuk steering pun akan nanti steering akan masukkan juga. Untuk steering itu je untuk vehicle structure. Steering Fahim, Farna dengan Faridul Ashraf. So I think dari segi steering untuk cost down kan assembly dia, I think Fahim ada kat situ. Fahim macam ada tadi. Ya saya, kenapa? Okay. Steering ni part mana yang kau tukar ke kayu? Steering wheel. Steering wheel. Oh, okay. Steering wheel. Ya, mounting point tu tak jadi this one connection. Mounting point okay, semalam saya group structure lah punya team telah contact saya. Dan dia kata dia nak ubah design. So sebenarnya yang asalnya saya nak buat pakai kayu dah tak jadilah. Oh yeah. Oh okay. So nanti yang ini dia seperti biasalah saya yang ini saya bawa sign dia pakai dia punya material lah. Dia lebih banyak guna plain carbon steel. Okay, maksudnya ni dia punya steering rod, dia punya knuckle tu metal lah. Nah, metal. So ada ke nak beli? Awak nak beli ke nak fabricate ke macam mana? Kemungkinan macam fabricate ke agak itu saya tapi saya memang akan cuba cari online sama ada boleh jumpa atau tidak dekat online sebab sebabnya steering pun komponen standard juga boleh jumpa kan. Sebab yang knuckle tu kalau yang go-kart ada tapi agak mahal lah dia punya knuckle yang untuk dekat nak sambung dekat ni. Tapi yang awak tunjuk kat saya ni macam bentuk macam gaya nak kena fabricate je. Kalau fabricate bentuk macam ni, kalau bentuk macam ni CNC ni. CNC nak fabricate mahal lah. Dia punya upah metal apa semua. Yep. Okay, so consider tu lah. Okay. So that one is steering and brake. And of course brake juga I think mechanical lah, Fahim. Mechanical kan? Brake disc. Mechanical. Kali ni since hari tu saya terfikir macam pakai brake basikal je.
Biarlah sepertinya break. Dia Sepatutnya pakai memang bird. break bicycle. Yep, kabel. Sekejap. Satu lagi saya lupa nak tanya pasal. Okay, untuk this one for steering dengan brake group. So saya dah minta awak calculate dia punya turning radius, dah kira berapa meter dia minimum turning radius untuk geometri yang awak ada dengan dia punya track width dengan wheelbase. Agak-agak berapa meter dia turning radius ni? Turning radius. Awak ada kira tak dengan awak punya configuration steering ni dengan track width dengan apa ni berapa meter awak boleh pusing minimum turning radius ni? Ada kira? Saya belum kira lagi. Sorry. Kena kira lah. Awak dah ambil bidding dengan saya kan? Saya boleh kira tengok Ackerman steering tu. Oh, Ackerman. Okay. Okay. Saya tahu. Ackerman tu 10 degree angle. Yalah, turning radius dengan that itu wheel steer angle ke ataupun awak punya steering? Okay, kalau steer angle tu saya tak apa ingat. Saya ingat So nak kira lah. So 11 dengan 79. Antara 11 dengan 79 degree. okay. 11 tu belah kanan, 79 tu di sebelah kiri. Apa wheel steer angle? Saya macam hari tu macam try adjust steering ni. Dia punya tu saya tunjuk lah. Okay, tak apa. Dia ada dua cara untuk awak decide dia punya turning radius. Sama ada awak buat calculate macam yang kita dah belajar dalam BD, ataupun awak boleh buat turning, awak boleh check dia punya turning radius dalam solid motion analysis lah. So awak just maksudnya awak fully steer awak punya steering, dia punya wheel steer tu sehingga dia tak belaga dengan dia punya lower platform or chassis, and then tengoklah dia pusing turning radius dia macam mana. Awak buat measurement lah daripada dia pusing locus trajectory tu, dia boleh buat pakai motion analysis. Ada dua cara lah, so awak figure out lah. Okay, next ada lagi tak untuk yang steering dengan ni? Okay, hello. Alright. Okay. So kita continue dengan right hand handling. Right handling, James Square, Amir Ali dengan Elizabeth. Okay, untuk yang sekejap untuk right handling ni, saya dah bincang dengan Dr. Izahari. So Dr. Izahari dah maklumkan dekat saya untuk yang suspension boleh include dan tak boleh include. Okay, tapi dia tak ada masalah. Tapi macam yang saya cakap, saya recommend untuk this project, untuk go-kart small, kita tak perlulah include suspension. Okay, tapi kalau awak nak proceed juga nak buat dengan suspension, saya tak ada masalah. Tapi awak kena make sure that design is boleh fabricate lah. Itu je. Okay, proceed. So daripada discussion kita orang yang saya cakap itu tadi minggu lepas, no suspension system will be included, standard go-kart wheel, tapi bukan standard go-kart lah, standard tayar, saya rasa tayar sama ada tayar ATV ataupun tayar skuter, 10 by 4.55, maksudnya width diameter dia 10. Yalah, tak apa, tak kisah. Kan. Okay, saya okay je. Ini untuk try dia punya method untuk motion. Okay, so I think James and Co, suspension, apa group ni nama dia? Right handling, right handling buat dari segi analysis. So dia buat motion analysis and U-turn, and then ini animation ke ataupun awak dah set buat analysis dalam motion analysis terus? Ada beza? Yang macam saya cakap tu, dia punya group dia ni? Masa awak dah? James? Ada. Ni animation je. Animation, okay. How about motion analysis, awak dah cuba? Jadi tak? Ada error tak? Dia sometimes ada error Kalau macam kalau dia nak lepas
lepas itu bump kan, dia memang tak ada lepas bump tu, dia terus jalan terus saja. Macam mana? Saya tak tahu kenapa lah. Macam mana? Boleh ulang sekali, saya tak berapa jelas. Kalau saya buat ada path tu, ada bump punya, Okay. dia tak lalu itu bump, dia terus tegak je, straight je. Macam dia Oh, itu saya tak tahu kenapa. itu motion analysis ke apa? Animation. Saya buat motion analysis tapi tak boleh juga. Awak ada select semua part sebagai contact tak? Masa awak select contact tu, awak select semua tak? Ada. Tapi tak tahu kenapa dia. Okay, sekarang ni untuk setiap part ni awak ada set dia punya material properties tak? Awak ada select. Maksudnya kalau yalah contohlah kalau walaupun awak punya you said just lebih kurang, so at least katakanlah contohlah wheel awak just model sebagai rubber, your cut shape just model is as a wood, and then your surface ni awak just model as a wood as well, awak punya road surface sebagai road as well. Awak tengok dia macam ni sebab dia untuk motion analysis all this information is very important. So material properties, dia punya coefficient of friction, tu awak kena input properly. Okay, if not, it will not give you the motion analysis going to provide you an error lah, ataupun dia tak ada error tapi dia akan bagi animation yang tak betul, which is useless. Sebab the purpose kita buat motion analysis is that we want to extract the dynamic loading masa kita buat test ni. Sebab nanti kita akan pakai dalam untuk dynamic loading analysis. Okay, dia cuba usually animation memang takkan ada masalah. Animation dia akan okay je. Tapi yang akan masalah motion analysis. Sebab tu saya cakap for your motion. For motion analysis you need sebenarnya skopnya memang besar sebab awak kena buat try and error sampai benda jadi. Okay, so while waiting for the rest of your friend finish, awak just figure out using this example model first. Okay. Yang ini animation semua okay lah kan, cuma motion analysis memang akan dapat masalah lah, macam saya lah. Okay. So figure out lah macam mana nak buatkan benda ni sampai awak boleh generate force daripada motion analysis punya untuk step test lah. Okay, lagi. Okay, sambung. Then next step. Okay, U-turn, I think this one Dr. dah go through tadi. Go-kart wheel static analysis. I think this one just a part of the analysis yang mereka buat. Forces and fixture wheel rim, I think rim ni kena update kot. Rim lama ni. So nanti James, ini this one just analysis for static analysis, right? Yes. I think the way that you apply dulu pun tak betul ni. Sebab kalau static analysis meaning that there's only one force being directed in outward direction. But this one yang kalau purple tu load kan, bukannya dia punya fixture kan? Itu load saya tukar dipole pressure tu. Ini pun dah tak betul ni. Kita punya awak punya ni untuk apply load atas rim ni pun dah tak betul. Okay, so basically usually kita just ignore dia punya tire pressure sebab tire pressure memang overall, tapi kita assume masa during analysis so this tire pressure they cancel out each other, dia punya force. We just consider load direction force due to load from the driver dengan komponen yang masih ada tu lah. Okay, so tak apa, ini just awak boleh practice lah. Okay. Then von Mises stress and displacement analysis. Okay. Factor of safety. So okay. So this one ni right hand dulu lah. And then lastly data integration. So last week diorang dah fokus on set analysis dengan ergonomic dari segi
dari segi panjang 940. The reason kenapa ni lain daripada group 1, group 1 punya analisis take 160 cm. This one 170 sebab kita take account macam tinggi sikit lah, bukan ambil average. Sebab just untuk even though average height 160 cm, tapi kita just so that ada tak terlampau fokus lah untuk yang 160 tu, so orang tinggi pun boleh naik. So dia punya percentage tu tinggi lah, driver boleh naik go-kart ni. Untuk week ni I think vehicle integration focused on pedals dengan pedal lebih kepada ni lah, pedal box. I don't think it's a pedal box, tapi more towards brake pedal dengan throttle pedal tu placement kat mana dari point tempat duduk tu semua. And I think this week integration akan start buat compile lah kita punya assembly semua untuk jadikan satu package, satu file assembly besar, the main assembly untuk the whole group. Okay. Itu saja untuk group 2. Okay, good. Okay, so basically for this group pun sama. So kalau boleh saya nak tengok overall integration of parts. Okay. First, okay, and then later on kita akan tengok untuk analysis lah, CA analysis. Tapi yang penting dalam proses ni, make sure the components, the parts that you select is the actual part that we can buy or fabricate. Sebab for you, you're going to have AD2. So in AD2, either you're going to look into details, okay? Further details sampai boleh buat fabrication. Okay, and then of course that fabrication mestilah yang yang reliable punya design. Okay, so basically kalau untuk this for AD2, so kalau awak boleh start looking into details, awak still train yourself to look into details in terms of fabrication. So it would help you a lot and save you a lot of time lah during masa next semester. Sebab next semester memang kena fabricate. Okay, kalau even kalau macam awak balik UTM ke tak balik UTM pun still awak kena fabricate, sebab most of the parts just involve beli barang, integrate saja. So dia seolah-olah macam saya dan Dr. Izzah hari ni order a kit of a EV go-kart. So nanti saya order, Dr. Izzah order, and then you need to provide with me with the parts, and then awak post kat kita orang, kita just perlu assemble je. Macam tu. Itu just worst case kalau tak boleh balik UTM lah. Okay, kalau balik UTM awak beli, awak order, awak pesan sendiri and then present lah during AD2, sebab dia nak awak buat AD2 kan. So basically if you can train yourself during this semester, and then bagus sebab yang untuk engineer ni we look into details lah. Sebab nanti kalau awak tak detail lah, nanti bila kerja susah lah. Sebab nanti dia akan affect macam saya cakap tadi lah, dekat bahagian production. So everything depends on technical drawing, okay, assembly drawing. Okay, so what they see in the drawing is actually the one that need to assemble. If the information in the technical drawing is incomplete, then there's going to be problem lah. So they akan start still akan proceed with the assembly, tapi they would know either there's going to be a problem that going to rise later on, okay, which is going to affect the warranty claim lah, apalah customer punya complain lah. Okay, so itulah awak buat design and then awak tertinggal satu washer, and then that washer can cost being used at the wheel. So kadang kat wheel ni kadang-kadang satu washer je yang tak cukup, tapi it can cost your wheel to have misalignment. Okay, ni akan ada masalah lah in terms of warranty claim, customer service. So this is very important for you to look into into details lah. So we start train you right now. Okay, so basically untuk for first group, second group, hopefully lah by next week. So hopefully saya nak kalau boleh ada semua complete assembly, part assembly.
sebab saya nak tengok into details lah. So please finalize your parts, your components. Yang macam CAE analysis tu, kalau awak dah ada result yang dah nampak tu tak apa. Nanti untuk iterationnya nanti awak ni, sebab sekarang ni sekarang ni kita dah minggu ke-13. So basically awak akan ada dalam 2 minggu lebih saja lagi untuk submit awak punya report. So kalau awak still stuck dekat punya part integration ni lama sangat, susah. Okay. Okay, itu satu. And then so what else? So any questions from group 1 or group 2? So I have a question, sir. It's about it's about the braking system. Okay. Do we have to do friction analysis and heat analysis as well on the brake pads or something? Tak perlu pun, because we're going to run your go-kart at very low speed, less than 50 km per hour. Awak punya brake pad pun tak sempat nak panas masa brake. Okay, and then we can ignore the heat analysis. So what about friction analysis? Friction analysis, kalau if you can animate ataupun do the motion analysis on this stopping distance for your EV, then it would be better lah. Okay, usually for friction analysis, dalam motion analysis, we just include the coefficient of friction je. So basically that coefficient of friction, janganlah awak letak too good the value yang apa, dia punya friction too high. Yang just pick a friction yang reasonable with real life punya friction for brake bicycle. Sebab kalau awak letak coefficient of friction yang tinggi between your rubber pad of the brake, bicycle brake dengan bicycle punya disc, of course lah awak punya go-kart akan immediately stop, kan? So be reasonable lah to select dia punya coefficient of friction tu. Dan macam saya cakap lah sebelum ni, this is your simulation. So kalau awak letak input yang salah, result yang awak dapat pun salah juga lah. So rubbish out for your simulation. So please be honest lah when doing the analysis. Tapi tak apa, saya tahu kalau awak salah kan, macam awak kalau salah tak apa, saya boleh tegur. Tapi kalau awak dah tahu, nanti saya boleh tahu lah sama ada awak dia punya parameter value dalam simulation tu awak tune gila-gila punya. Okay? Okay. Okay, any other question? Doktor? Yeah. Let's say macam untuk integration kan, kita powertrain assembly, lepas tu steering assembly, steering. So kalau kita nak assemblekan, combinekan dua-dua assembly tu untuk jadi satu main assembly, macam mana doktor? Tak, dia macam ni. Dia kan, as you know, saya tak tahu lah awak selalu buat macam ni kita dalam masa doing assembly. Contohnya lah, kita dalam assembly, kita boleh ada start assembly. Okay, maksudnya contohnya awak kan, start assembly, contohnya lah awak ada transmission, assembly untuk transmission, and then awak ada assembly untuk steering dengan brake, and then awak ada assembly untuk chassis, dengan awak ada assembly untuk untuk homologation accessory kan. Awak buat create assembly dulu satu tu, and then as satu subsystem, satu assembly. Jadi tapi untuk overall assembly, awak create new assembly, awak masukkan assembly tu dalam, itu boleh buat tu. Itu lagi mudah lah. Cumanya nanti the problem is that awak nak kena locate tempat tu betul-betul lah kata chassis. Tapi saya punya recommendation, awak jangan buat sub assembly dalam assembly. No, don't do that, because awak tak boleh buat macam tu sebab awak punya part, dia punya location awak tak ada nak pasang tu, awak perlukan dia punya mating nak kena perlukan reference kan. So my recommendation, ini kalau awak tak nak bagi awak punya laptop hang lah. Ini awak cakap ni sebab awak tak nak buat laptop hang ke apa ni? Tak, dia sebab saya fikir macam contoh, let's say saya punya assembly saya buat powertrain dah susun macam ni. Lepas tu steering punya ni dah assembly sekian lah, macam mana steering nak. Tapi the only benda yang sama kita ada sekarang is both of them using the same chassis. So sekarang bila contoh integration nak combinekan dua, macam mana? Okay, macam ni. Okay, saya rasa memang awak perlu, sekarang ni contohnya for transmission punya group, you need to assemble your parts roughly.
okay, in sub-assembly. But when it comes with the integration of on the chassis, you need to pass that data for each individual component to the integration punya group to do the layout on the chassis as advised by your group, by following yang layout yang you dah ada lah. Okay, faham? Alright, faham. Okay, faham So sebab yang awak, yang layout yang awak buat sendiri tu tak awak just main atur, tak consider dia punya distance dan semua location. Tapi bila when it comes to actual integration on the chassis, awak minta integration yang buat, tapi you need to advise to them kat mana nak letak kat mana. Tapi in terms of distance to location, dia orang akan check. Benda ni akan collect tak dengan part yang sedia ada. Okay. Alright, faham. Okay. Faham okay. Dekat industri memang buat macam ni lah. So basically vehicle integration yang akan tentukan dia akan ada part collision ke tak dengan chassis ataupun dengan ada part. Okay. Okay, good. Okay, any other question? Okay, so kalau tak ada, okay. Yes. Yeah. What do you call it? The one that is connected to the tire, the steering part. Kita panggil knuckle. Yang bahagian hub tu kita panggil knuckle. Knuckle yang itu yang sambung yang tadi yang punya petak tu, yang sambung dengan dia ada steering rod tu kan. Yang sambung dengan steering rod itu kita panggil knuckle lah. Kita panggil knuckle. Knuckle. Is there any way to fabricate it easily like using a new cylinder? Tak adalah. Yang macam saya cakap lah, kalau pakai kayu senang lah, pakai plywood, any shape yang awak nak boleh bentuk. Oh, plywood. Okay. Kan? Okay. Kalau awak tengok dalam yang PVC yang putih tu dalam YouTube yang saya bagi, dia punya knuckle simple je. Dia buat pakai kayu ke pakai plastik pun. Still dia punya go-kart still boleh sedia. Kan? Okay. Okay, so you should consider that lah. So jangan menyusahkan diri. Saya already gave you the flexibility to make things easier for you for the fabrication. Okay, don't make yourself, you can design with high specification because I know you can. But bear in mind, what later on, please make your design practical for fabrication lah. So as an engineer, you need to be you need to think ahead lah. So kalau macam awak ada RM10, macam mana nak buat barang RM10? Kalau ada barang RM100, kalau awak ada duit RM100, takkanlah awak nak buat barang RM10 semata-mata nak dapat 10 barang kan? So kalau ada barang RM10, saya buat satu barang RM10. If I have RM100, so I'll make one items which come with a good quality that within the spec of RM100. Okay. So sebab itulah awak kata bila awak tengok pergi mana-mana kan, nanti later on bila awak kerja kan, awak akan tahulah. So usually you get peanut you pay peanut, takkanlah you expect more than peanut kan, takkanlah awak nak bagi ke awak buah apple kan. Lebih kurang macam tu lah. So be reasonable lah. Okay, any other question? Itu saja. Okay, if not, so we're going to dismiss the class. So if you have to continue with the meetings among your group members, so please proceed. So starting from next week, I believe for your class during Dr. Izhari, so there will be no class with Dr. Izhari. That time can be allocated to do discussion or work among your group members. It's just that for Dr. Izhari class, he going to join us during this Q session. So that during your progress, he can comment your work alongside with me, and then furthermore, you don't have to do 2 presentations for the progress lah. Okay, faham? Alright, no problem. Okay. So kalau tak ada apa-apa, so the class is dismissed, and Assalamualaikum and good day. Okay. Okay. Thank you. Salam, thank you, Doctor.